Share this video. Share this video. Share this video. Frank Ozo. Shimbiko. Frank Ozo. In also known the first 5 people. Na batana broadcast on and name. On even you watch me program once again this morning. And I made this program before, but after some time, but I decided to make this program because the issue of this cathedral, Ifeanyi Ubah, made dedication here. They did not acknowledge him. A lot of women now has squeezed here in that message of no factory call. Okay, to all of you, ndị Igbo, and I like a capital, they will go general church instead of factories. Japan no totua or no if you even ako. After 2, there's this empire abi. What this is empire nukunwany, and they have broadcast there. Akon gonna phone Igbo chap. This is empire. You want to go? So actually, aina pianduka, hondoka, can quay like this. Maka, okwi mezioku, okwi mezioku, ipe malezioku ago there. When you say ipe malezioku ago there, na my position, neither advocate for injustice, Emelu, Ifeanyi Ubah. A lot of people are now Ezugo Kelu or now fighting the church. No, I am not fighting the church. What I am doing is pointing out errors. Pointing out errors. But for the sake of Ofodu Munai, they truly make it take advantage of Ifeanyi. We push their unpopular message. I want to drop this message for you before we continue. You are advising our people. Then alo church. Kerifunu jalo church. No na kalo factory. Mad wole go eji welo factory. Wenye nde madolo. Owori ejelo church. Ilu na agba. Ilu na agba ka ụkwa. Ilu na agba ka ebe a na ahocha ụkwa. Ilu na agba ka ebe a na ahocha ụkwa. Now, emena video bolone. We junu we siono. A battle Nigeria here, but at an Igbo here. G.J. Golana, Kiwelo factory. Ndenelana, we say, now because Nebiali Gulu, and no factory, Kayalwe, na higher quality. The answer is no. Now, when we laugh and they delu specifically, no under suppose the yellow factory, ya mother well alone, in other words, go on anyagasiono, because even not where with anyagasiono, even not where one look at me on anyagasiono, go on anyawasiono, sawasiono, a lolo factory, chime recruitment in the mother Juna high alone, and I'm a jogajo. Because I want to understand, Kelundena way far. Are you not a human being? Are you not an Igbo man? If you build a factory, people, if you decide to empower people, Makandena say, no, na Ifeanyi, Jega, we empower them mother. Nakaketa, Echiriyaka na kuta kanajo. Echiriyaka na kuta. You see, this attitude of a poor man, always giving Ogalanya financial advice, it should end in this January 2026. This attitude of a poor man giving a rich man a financial advice. You are trying to tell a big man, if you may or carry a man, why can't you apply that same thing so that it can work for you? It is very simple. Why can't you apply the same formula? You are trying to teach a big man how to invest wisely, human capital development. Now, human capital development is the best. How do you know? Are you talking out of experience? It's a question. Yeah? You have never owned 2 million or 1 million. In fact,
and nobody can even trust you to give you such amount of money to go and give to somebody. But you will be there advising somebody who is controlling hundreds of millions and billions in his account. You are advising him. You are a financial expert. You know everything, yet you are yet to apply it into usage so that it can work for you. Everywhere you see, people in comment onye na ase build factory. And I'm a many expert in onye ye kwifa. When if you one factory, 2 or 3, or now encourages others to do the same thing. Share this video because it's very important. Share this video. I want them to see it. I say it the way it is. Go away for go away for child for marife. Nene profile of that person na say no nya ka eje build the factory na ndị Igbo no go na ndị Igbo ana alụso church ndị isi oji ana alụso church instead of fellow factories eje mmepe mbịa buru ụzọ fu onye commentary ife asem no chikasin nya ada ife na onye dere ife ya uliri chikasin because na chikasin akwatu egwu nwelu chikasin village ebe nwelu more than how many factories? Way more than 1,000, 2,000 people working there. Na shift. Nji mepe asem no onye na-ekwu ife must be chikasen. Or no onye na-ekwu ife must be innocent. Or no onye na-ekwu ife must be omekanne. Or no onye na-ekwu ife must be igotago Louis Kata or Matafa. Igotago nda nwecha sentofa nda macha ife wu nya na alụlụ manufacturing plant tinye ndị mmadụ na alụ ọlụ nje mepe ye owulu otu efulefu wu terror to ndị family owulu otu efulefu ya wagwa ndị be ha lee 100,000 hele 100,000 nwe peace owulu nya na be advise people on how best to use their money or how best to get value for the money ha ji ego ha wee chụta. Every day, that advice is the reason why you are not progressing. You are advising people whose children may not go hungry anytime soon. Look at somebody, for instance, Potarine Kumake Ifeanyi Ubah, Afro MC Obaino Kogono, MC Obaino Potala. He was saying, no Ifeanyi Ubah no lebo no keta ne mulo puanya, no nanya, no I do disappointed. No no uji fa keta. We empower so many people. Na katata na ndaho oji we empower noletu ane nanya that no ya more legacy because na those people families they apota na say no because of Ifeanyi melu ife do to aji we melu ha. Look at ife on MC Obaino na gwa somebody akpachaga anya onye na-ekwu ife nwere ike so na beneficiaries of people who benefited from benevolence Ifeanyi. Look at you. You are talking to Ifeanyi. He created empathy 2% compared to if Ifeanyi created in Bone. Onya can you say na this attitude of always advising people who no nya end na this January 2026 because sometimes we don't know onwere advice ya dey nye mmadụ ifela na emeyu ife ifere ye ji emego wona no onye na agbaku n'ife akaru mma no onye na agbaku n'ife akaru nwale ife better no onye na agbaku n'ife ka eme proper application of this formula in akuziriye. Imagine Ifeanyi in a life Ifeanyi today, you may not like him, you may not love him, but the fact remains that there are thousands of families who got to where they are today because of Ifeanyi. There are so many people who are where they are today because of Ifeanyi. And when you talk about creating jobs, many people who worked in Capital Oil and Gas, who worked in Authority newspaper, who were part of Ifeanyi Ubah Stadium, who were part of his seaport Adona Lagos, who were part of numerous of his establishments here and there. Even his political journey is also an empowerment to many.
So many people benefited immensely from life of Ifeanyi Ubah. When it comes to that teaching in about creating jobs, these are people who create jobs, who should be doing competition with the government. They are the people you are teaching to build factories and create jobs. I have taken time to study all these people, now all these churches. I moved to somebody doka Kletus Ibeto Keta, Omeka Nelos and Kletus, Jena Seaport Ibeto, Irona Seaport Ibeto to Port Harcourt. Do you know the number of people who are working there? When we talk about direct and the indirect employment, when we talk about direct and indirect employment, when I mean by indirect employment, I mean all those clearing agents, all those drivers now transport those container back to their destinations. We are talking about petrol stations, trucks, we are talking about mechanics, all those trucks. We are talking about a lot of things when we talk about direct and indirect jobs. Shineke blessed just to appreciate God for giving him so many. Jenny Beto Petrochemical Industry don Newia. Jena Choice FM. Are we talking about Ibeto Cement that is bouncing back again? What? Tell me. Go to Ibeto Microfinance Bank. It is one of the strongest microfinance banks in Nigeria today. Go to that place. You are advising a man. Now, let us move away from people. Let us talk about those people who are marketing power flow engine oil, those marketers. We are talking about distributors. We are talking about sub-distributors. We are talking about drivers. We are talking about many. Let us even talk about some of you. Natural Kono advice here. Somebody do Ibeto Church. His domestic staff workforce alone is times 10. Yeah. Oh, ofoduni mo na amari ife. Mana na ekuye. Ishe na egwuregwu ka na egwu. Drivers alone no po make an as we speak. Yeah, drivers alone no po make an as we speak. Drivers are the enough. It beat the whole people in our work with. For the name of the advice, even if settle one boy, I will settle. You don't know one before you even do all these people. Their responsibilities are carry go family or carry go bodo. They are now extending their hands. Namba rumba. Ije Umunya. Ije Amishi, Ije Ebonyi State, Ije Enugu State, Ije Imo State. You must see somebody who will not because of Kletus Ibeto and Newi go to Wewolo number. You must see. Go to Lagos, go to different places. Go Manda Yoruba, Manda Hausa. All tends to make an not because of Chief Kletus Ibeto and Newi. Melumunji Wewu even today. These are the caliber of men you are trying to advise. Because Naha Wupotalo, 1/4 of Ifichukunyeruha, well, a place of worship for the same God. Now, you are fighting against that God who they are appreciating by building the house of God. Because there must be a place where your faith lies. I have to go kiss Nanyado. I have to go kiss Nanyado. He disappointed you, number one, because you are not happy with yourself. I have taken time to go through the profile of all those people who call that nonsense. It's either na how fugitive no obodo yiwo ahokula ago onwedu ni ife di shene no UK no America ejebe na ude ya na ede enwere ndị na-eme inya Emeka ono UK obata ho oha abata mana ijebe na ye uda na ede ije n'ikwu na ibe ije na agbata obi ye ana ekwupụrụ ya sị hey na nwa wu oke nwa nke uwu na ha anu enu ha anu ana ebe ahụrụ onwe uru ebe ahụrụ family gị uru ebe ahụrụ obodo uru obodo amụhụ na family gị amụhụ na ụbọchị ha fụrụ ha ma na ha afụgo ha afụghọ none of them can ever remember you. Who are you advising? Ana m ajụ ha ajụjụ ewepụtago m ofu onye n'ụlọ ụka kịta Ifeanyi Ubah nwụgo. Let us talk about Ibeto no ndụ. Ịghọtago? Let us talk about Ibeto no ndụ. Will your life tie side by side with Omeka dad?
Kamalo under which ground, under what ground? Can our advice will make a. Let us tell ourselves the truth. If I win the God do goes beyond the limit, how put that just nene out of Ifechukunyilu. Will you wage a house of God? Ebaya that worship God bless refa. Manangunga who a poor man no any advice. Chukwa de nyego or Chuku bless rego on nka. Nguje lolo omeka nne. Nguje nye ndeshi enni. Okongo nguje nye ndeshi omeka nne. Maka na owo no shie ka onyelu nni. Chie ke we gozie yo deva. E man no jeburu 100 bags of rice we nye chie nni. Una ne deceive gali onwu. Okpada na eloko na ha mmanu osi na ahụ amake comment section ebe o na eti na bosi ntiri na Shanghai lulu no ka na umeze ago e bia ba why not build the church? Look at the money. Ikayeri ju afọ onwere ifi medanu okay olugo church je lu olu agbata obi unu na at least lu olu agbata obi unu agbata obi ge biri na e na asizuru ejere nyegodoro maka o kambije tebula okay nyegodoro maka anwa no gale bana aba go okay you see Shelu no unu ye sense by force unu je no ye take advantage of if I na-ekwu for your iberibe game don't go to Brazil ngeti ayo ikpuchielu monwe mbamba just ko iye kiye meshizie ifa you see omeka nne ke na akuziri how to create jobs. Somebody nwelu no pekata mpe more than 5,000 people no na payroll here. 5,000 people no na payroll here. Nyake na akuziri to go and create jobs. Yeah? Okay, let us even talk about nda ha lori olu na company. But o place ri ha na salary na akwụghị ụgwọ. Let us even talk about hundreds of people on azo na university. Let us talk about hundreds of families who are surviving through his payroll. Let us talk about community value. When I mean by community value, I mean when you come to Newi, you see project or community where Onya take care upon himself to do it alone, making people to save their own money. The same way which we jelo church here, we save people ego. How you get in that church? The same way, because we will be save from Igbo Stego na Bahalowe. Eto akosu welu obi ogbe. Eto akosu we bata na obodo na alu olu owo dulo obodo. These are the people. If you do kayo chorkena advice. Sometimes I don't understand. You can never see a reasonable man repeating if uneku. Ekugom is that on the fugitive abajelo obodo yiwo because ụfọdụ n'ime ha nọ na Facebook anaghị anya wasi ọnụ humanity I practice humanity jụọ ya na Christmas ya agbalụ mmadụ one ka ọ machiji 1000 nye be ha gba ha jee maliko rice sie Christmas ruo oya zasika ọlụ mmadụ oya echisi onye enyo anya but you are teaching people who are practicing that humanity more than you because na nọ na Facebook onye pụtazie ọ na-anya wasi ọnụ yeah ina aju kere Ifeanyi Ubah ji we wole ego oke eji we je ego eji we lu tamin kere Ifeanyi akpe tank farm Ifeanyi na Lagos mmadu na enwere na agbata obi ego Ifeanyi ji we lu tank farm ye mmadu na enwere na agbata obi ana ma ajuga ajuju mmadu na enwere na agbata obi ngwa iji advice yeah he has gone but up till today o prepare just future umwenine nya o woje future wolo onye umu ya n'aka on how they sustain that legacy. They may not go hungry.
You are advising a man how many years would you, almost how long would you? The family are still very comfortable. There are still people who are still enjoying the benefit of coming closer to him at all in this life. That is the man you are advising. Even non okay, powerful. Upon non go still okay, powerful. That is the man you are advising. Can you know not advisable? Eh? In when he give you one block, but a value of Hello Factory. If you know, okay, Obelonia na adukono wise o. Of my wisdom adukone on that bia more with the onye nwelori ko he. So you much a value of Hello Factory. Yet in nwere gi eju we one block. Eh? Ikwebu do je kporo nwa boy, je kporo akporo iye kwe settle. Eh? Sales girl na aloro go na shop. If you na kwa 15,000. Yet you are advising people to go and build factory. If run a sense, adoro for the moon nisi, man ana ekwe, oduko ono ka na akọ. Ekwe na mmadụ loro factory. O hejelo eva. Then enu ndo granya ni na iwelu. Look at Obi Kubana for instance. Eh? Look at Obi Kubana for instance. Obi Kubana lolo factory. I mean of Obi Kubana lolo church na obabeha. Why o yeji we church? And Igbo na aloka church. Iye mini quarter of ife obi nna nwe iye egbu na-eme. Iye mini quarter. Mamadu no na kwuru gwa akwụkwọ. Mamadu no do empowered by him. The other time we whooped at 300 million. K by youth. We are not talking about so many products onwe gasore na afia on influence gase workers yonwelu workforce here. We are not talking about Mamadu no live of Cubana group. Look at the real estate in na develop almost buy no dia na alolo na make ego. In Oronation de General Factory. Why can't you be part of that change in our propagate? Why can't you be an example of that change? Show them the value of money by showing them what? I don't mean telling them. I mean by showing them what money can be able to do to impact. The better way you can use money, the better investment. Be practical while you are doing that. Happy essay, you can copy. But the practical, you do it while people watch. Or he done to the fat. Look at the people. Or this is on Bishop ish, or St. James ish. Why you hello ever? Or this is Rora. Or Buneshento. When any Ifeanyi Dalo. Iwefu a typical example of Noko Sisi da Omunu ne Fefusia. Ifeanyi Dalo. Iwefu a typical Iwefu na ofu galanyahu kwetu ine nanya na gunume. No bosi oya ife nya mande eluzu fomo mande. Look at. Do you know how many people food upolo no mgbe ubechukwu zonwuru? Yet on alo Cathedral. Say no, je go ye ji we menka. So domestic workforce ye alone. So if you no go to be Ifeanyi Ubah na Lagos, if you no be na Abuja, if you no be na Newia. We are not talking about no going on around. The people are not in the wanyo. Nkem kishin ko gono butepunni, kishin nke butenni. People are not in the wanyo. These are the kind of value these people wanna add. Ofodu n'ime fa this Christmas go charge 6,000 bags of rice, 5,000 bags of rice. Ke mmadu ke golu, mmadu rebagere. Ke yende mmadu ke bukoele. People really inolona advice nde kago. Nde mana obodo mana fano, nde mana society mana fano, nde mana country mana fano. Onde nwamgbe na ugo nwago asị no nwamgbe o ndị nwamgbe edukago na achọ ka na advice. Look at police zuru ọrụ ọnụ. Bishop na ebunata shipload of ngwafia ịma clearing agent one na-agba ngwafia ịma bishop wụcha ọgaranya ka ha wụ fọdụ n'ime ha jisha security wee na-aga na ha na-aga ndị na-agbara ya afia agbalụ. We are not talking about a banner distribution chain of product niile ọ na-atụ. Oluzie St. James ishi
ijezi ije chetarie ijezi ije chetarie na ojelo church instead of ije create a factory. These are people who product beat golafia ndị mmadụ nọ na chains that distribution abacha no galanya ndị apụta kiti iji ife ịma bishop ishi pụta kiti iji ife shoka about 3, 4, 5 to 1,000 billionaires o reziri kwụrụ na azụ wee na-eji fa. You see them isi na nya ọkwọ billions a ye create in ndị a nwere from so number of P to this B so abaize na ndewu ite ego na millions he raise chana fadewe on the in advice. Mention their names. Look at Semeko Ofo isi na emofia na Rift Lolo St. Jude Kogono St. Jude or St. Philip Emeko were go ye jero factory at St. Mary's Village Ugbo St. Mary's Eva Ugbo. Mention their names. Louis Kata Opato Zuora Kotek Chike Emenike when Koluru Nuruala I call okay Bune and Newi when project all on a home church here. Mention their names. My mighty Numuchuha. All those men Ebatana home church here. If you have a chalo, Kadoze a place of worship. Uno ye jelu kwaro siben na jelu kwaro siben na mo jelu ku guben na. If you run a back a brain who inspiration who see abia. If you run a bar with the source of your poverty, yeah. If you run a bar with the source of your poverty and frustration, je dozie ye ebonye bikona watch. Ono na advice. Advisors. Yeah, advising people who are 100 times more better than you. Chukwu gozicha halunda gozienda na their success gaziri beyond benefit family ha na-enwe immediate family ha ogbe ha self ngozi chukwu nye ha karigo either impact na their ogbe or karigo na community level or karigo na town na Anambra State na feel their impact. Nigeria manafano those are the people a poor man not to look at you. Look at MC Obaino. Ya will go on and up in Iraq and up in the flyover. You are the one now who is mocking Ifeanyi. Now Ifeanyi Jello Church. Why no Jihega Jello Factory? Manomo Ifeanyi as we speak today. They affording me a school, but their net worth carrying times 100. Na onya in a quiver anorosia. But affording the who product here or you cannot you cannot even match them by strength. But you are advising him. You are advising him. No, advisor. Oh no, no. Iyanolo mataya sife. Ine ja boss afia. Ni nelana. Iru soccer window 5 million. 11 na akwụgwọ. What of nde Billboard and they woputala ego jekoro real estate develop one elelo onwe ha. Yet nda nde na amụ na ha wesiri ego jelu unu ụka. Look at the Billboard ka ego siri unu ụka ọ na-alụ na ebe na ebebe ha. If nda go ha master, why no ya factory? We're talking about Billboard, when it comes to shame in men are making money. These men are employers. These men are benefactors to so many families, but you are advising them for what exactly? I don't understand. I want to build the house of God. At that force, here force. More na make do donation. Mother say, okay, na nenye church 1 naira. Onwelu from part of Obi Ebu Nyaho. If I ask pota. This man had to go established. Who are you to advise them? Go na nwunye wo no logo no toto maka na iweta he ga ejisi ofe. Mana na advise ibedo. Na advise Ifeanyi Ubah. You are advising Semeko. You are advising Bishop. Bishop ilu holy security man no na gate here on akwụgwọ nwa.
inia level go aya debe no side by side with the security. In fact, CSO ye debe go side by side with CSO ye. You as e can amwam get man no na gate be e can amwam. But you are don't see those employers of employers. Dalo. Now some of these men in advice were employers of employers, because now so many people who are living off them also employ so many people. Ngoma kerebi by there, agoba share na agoba ndeze ebeke by. Yeah, I just want to say why we are talking about this cathedral Ifeanyi Ubah lolo. Let us take this time to put some of you in your rightful places. So I know kuku no okay, shut up and go in, my friend. If you don't have anything to say, just shut up. Now, don't say anything. Aputana biako any two no one my fee. Make sure no na wo. Oje gain advice. Mgbe Ifeanyi Ubah lolo fill station nationwide. She call ndị mmadụ ga koi chane. Ebe ke no. Ifeanyi Ubah stadium any alolo ebe ni. Ema how many workers are all there? How many workers are from the very day Emery foundation of that particular stadium? Do you know how many people but different projects Ifeanyi Ubah na? Do you know engineers and contractors who balogranya because they are working with Oga? We are not even talking about those na luziolo na kugonwa. Ona some of you are na terminal Ifeanyi Ubah na Lagos. No or convert to dry port and niru eba na container na abata eba. E mamado ne na alu eba. Or if you mahoki neku onye man every month mgbe ọ nọ ndụ na ego a na-ede a na-ewepụ ego na-aba na pocket ndị mmadụ for just nothing. Ego a na-ede eji akwụ ụgwọ scholarship ndị mmadụ. Ego a na-ede eji enye old people, old men and women, widows and widowers a na-akwụ ụgwọ ọnwa. Ndị abụrụkwa ndị ha employed na company ha. These are the men in a okay, look at Kotek today. Chike Emenike. Tommy noodles. Ebana na step ties on ato. Ebana side bricks. Ebana so many places. Ebiana shen ndem which ana men who sit through them bogaranya. Ndogaranya na akpo ha ndoga. How they na advise you want to tell them what best to do with the money. Ogaranya ke na kusiri. Onya ogaranya ka value of 1 million. So ebo na ifolo ogaranya tile egwe mari ife nwe sense. That is why the rich are getting richer. Poor men are not in some complain and point errors here and there. If you can point errors, ogaranya na eriege na correct here. It was a riego. On a riege na correct here. It was a riego. E ma chife ni na man ye jumwe we make ego go see. Nya law a better factory. Law factory go see. Look at kamali fi na ji kuziri onye ka umalo. Ke malo kamali fi na ji kuziri onye ka uwe malo. Je ne ndị niile ahụ. Okay, let us assume na ndị niile alụrụ n'ụka na ha tiri ego ha in a wrong place. Mmadụ ne n'ime ha ka ịka today. Nya ka ifuzie ebe ha si wee regret because ama na Ifeanyi nọrọkwa ndụ today. O ya na akwa Ifeanyi. Look at Bishop Ozubulu. Look at Bishop Ozubulu. How many people know under his payroll? Bishop Ozubulu. Both people who are working direct employment, people who place na salary just like that. So many establishments all over Siana article in the madone man kolulu we me free man dolo na aluno mi rolu golu ma ifenine. So ebe chukwu zo no zo bokete ekwu no lolo 4 churches na Ozubulu. Gosi mu ife iji wee kaye mma oye ji wee putechini na regret ya no lulu no ka fo. Gosi one ikwu eri chekwa nnukwa no na abata na December 3 ihe so na first people ye je na gate ye ka ibulu of paradise onye chọrọ advice mana eno no na abata no na eke paradise wom ijekwa bulu paradise o irifosion eputakwa iworukwa na advice ya fodo ni mu nu nidiri ka aka unu gene n'isi akpala no ora n'isi na orukwo
Dibiafa. Osena akpalogora n'isi. They put on a comment section, Hana constitute to that nuisance. Go put a long story. Or the long story. Or the shasha human capital. Look at you. Imari, in your human capital development. Only to carry 100,000 we go. Human capital development. How do you know? What do you mean? What do you know by empowering people? Vivian Epundo, I will want to read this your comment before I will reply you. Also, Ifeanyi Ubah is owing Cosmas. I wish he paid out those $1 billion before he died. And when he came borrowing, he said, if he don't pay, let him die. Or the Igbo. Let's talk small at times. Let's stay humble at times. Vivian Epundo, Ifeanyi Ubah is owing Coscharis billions of dollars. If Udana $1,000 we go. Vivian Epundo. Ifeanyi Ubah is owing Coscharis millions of dollars, billions of dollars. If Udana $100 note, yeah, if Udana $100 note, it will go. That puts him far ahead of you. Even now, well, that puts him far ahead of you. Enondo Epundo. Onwelike enugo wanyi. Emugo nwa. Enondo manago na nasisigo mazi. Onnewe na nago nondo manago na wasisigo ogodo. You are talking to a man. How long? But in fact, legacies can scatter everywhere. Even his legacies can outlive your success in the next 10 years. That is what. Meanwhile, Koscharis is a billionaire. He is there. A poor person you are advocating for. Ndejigu, ndebia malo gari na shop ga kwuo ogwo inatacha na egwa. Ana m ajụga ajụjụ. Zuzu si ebe apụọ. You earn in dollars. Onye ke onye ewu ka ije n'ogbe uje mala onye ewu. Vivian Epundo. Onye ewu, I want to go to your community ka mala onye ewu. Ọka agha obi. Drop onye ewu. Drop ogbe. Osokwe nya wu ni onye Ebonyi state. Mma akpọ mmadụ kịta na Ebonyi state. Si nya jee na izi ebe do otu a. Nya jee na community do otu a na izi. Nya jụọ maka onye ewu Vivian Epundo. Ka mala onye ọwụ. Ewu. You are earning in dollars. You are earning in dollars. Sometimes I need some kind of thing. You shut up. Make sure no voice. Onye gba irim bibi 30,000 okwuho gị enata ni buheye. Onye bịa nara 50,000 gwa no yenye gị next week enata ni buheye. Mana ijere ifiolu Koscharis wu a billionaire, billions of dollars here. Ifeanyi Ubah ji. Koscharis anata nwuhe gị no ngo ya anata nwuri eye. Ọkụ fodo n'imu na-esi ho nwe mara ife. Always prognosing your mouth on affairs of billionaires. Why you are dying of hunger? You are earning in dollar. Yeah? Apacha anya kito wone na se felo vuebe. Ana akwụgwọ ụgwọ. Ekwusha tax nke for the send ya n'uno. You are earning in dollars. On afio. Wafayo. I challenge you. Call your name. I want to know. Ndezi ebe unu ka agwa m, hey, mama konye dị ifa. Hey, mama konye Vivian Epundo a. Na ma eje wu n'ebe ahụ. Na onye adụkwa egwu. Na onye akwụkwọ nya akpụla aja n'ile a from ebe atụ ebe ni ma fụkọ transformer atọ n'ama egwuregwu oge na-abata n'ọkwa Vivian adọrọ transformer na ekenwe agụ n'ọkwa Vivian alụchara ekenwe agụ etu ahụ nsi wee fie asị m hey so na Vivian Epundo awuwe mba na onye asụkwụ n'ife a na-ekwu o so n'ife eji agwa anụ n'obodo point ya dịrị n'ife ọ na-ekwu ga emeghe ego kịta ọ wụrụ ofu sapa otu sapa na atosisi ogodo so nwe otu sapa ị na-eji ifiolu. Poor people always fighting for the rich, okay, go check out with this. I know you don't know people you deal with or your life, so this is how you lie about people. Also, when this is don't write comment here again, otherwise I block you. Don't come here with that your distraction. Ifeanyi Ubah so Vivian Epundo people will also know you. They are not here. They are not your family members. They are not my family members. You know them and I know them. Koscharis say na poketa. How did you know Koscharis? Yeah? Koscharis say na poketa. How do you know Koscharis? Another Ofeka Batakwana. There are Hey!
na dara afụ nwa anada ofe ka abatakwana ndị agụ a Chineke another ofe ka abatakwana another osino kem the oils. Okay, I want to take a photo. Mmejikwa we set example. Etu nwoke akabeze emusi wee gba ọsọ. Kem the oils Sobers group. Okay, Sobers group. Gwa ya onye ebe iwu na ọnụ. Gwa ya onye ebe iwu. Ibe to onye Nnewi. Ịghọtago onye Umudim. Ya nwanne anyị nwoke onye Uruagụ. So gwa ya onye iwu. Ịghọtago. Okay, Kemdi oil. Let us know about this Kemdi oil. No put on Facebook. Ebiara egbalu kosari so go. Look at you. Iri bo nni. Na owo na okwo kosari, owo na okwo onye ụgwọ. Oga, onwe ife ngota maka ahụ here. Onwe ife ngota maka ahụ. This Nnewi man, you are a troublemaker, I see. What do you mean by you are a troublemaker? Onwe ife ngota maka ahụ ebe a na edelu m ife okay, ka ije kwa chọọ nka. Ka ije kwa chọọ nka. I were ofu ọnụ shop inwe n'ime nkwọ ị na-akpọrọ m ọgọ onwe ife ngota maka ahụ. I dey exist here. Onwe ife etu shop nsi wee du na agụ ka nke usi donu. Etu si wee nwe shop ebe a na-ele mmanya na agụ enwere ike ịjụọ nkịta akpọ m onwe m ezugo eskudo wines. Ewo dela afụ nwa I will not want you again. Ịghọtago how about you ji onye kpọrọ suit wee mee DP igo enweghị ife ihe eme imechi ọnụ. Ịghọtago ka m fụcha ndị kwọta enwe mfụwa ndị dinere ana. Ịghọtago etu akịta ịba na shop kịta ị afụ Emi Jakarta, ị afụ Oke Japan, ị afụ Emisco group, ị afụ Jemison group. Ịghọtago Emisco and Jemison group business fakafa na-eme. Ha nwe dia business na-emere onwe ha business. Ịghọtago na-emere onwe ha business. Ịghọtago then ifuzie Amison beauty shop, Iluowo barber shop, or business yeah to level on our operate or to very okay. So you blame Hongoni de Varas oil, Sobers oil. I am onye. The only way Mesimonye wo ne Baranketa na afa wu Shifemeka Ikemba onye ike duru. Onwelu one business I nwelu na ngopala. O we nwe ka business as we ga nwe bieba na Facebook iji wee gba na onye wu mmadụ mpụta na Facebook ebe a wee sị ndị mmadụ biko na o nwere onye na-achọ so and so person Chevron group na onye ike dulu n'Imo steeti ode ha aka nji wee mecha video information goes bo nweta ife na-achọ ịghọtago iji wee gwa na amụ onye Chevron o. So sometimes you need the Igbo na-ewuchi Samaza group nje kịta afụ nchọpụ ebe ị na-ele afịa o nwere ike ọwụrụ Emi onye ọrụ ukwu na-ebi igu ngwa afịa ị na-ele ilecha ireta ọnụọla Emi ọrụ ukwu ego gwa m onye iwu enidiro m oke enwe m ike sego Kotek ịmaghị ife Kotek na-azụ mana ime onye ọwụ mana ọha ọgaranya niile ka ụwa niile ya ama mana obodo ya ama onye iwu obodo ọwụrụ na iluboho nke na Anambra steeti ya amaghị ọwụrụ na iwu onye Anịọsha nwere ike ịmaghị ọwụrụ na iluboho nke na Anịọsha ya amaghị ọ ya enwe ife ị na-eme ya local gọọmenti ya eji malụ o wee wụrụ na iluboho nke local gọọmenti ya eji wee malụ ọ ya enwerịrị ife ị na-eme ogbeghi ya eji malụ ogbeghi amaghị family ya ụmụnna gị ya amaghị ụmụnna gị amaghị family ya amaghị ọnya ka m ji sịgo gwa m onye ebe iwu hapụ ife ị na-ede ana m ekwu okwu ndị na-add value to obodo isi ebe ị nọ mapụta njọ ọrụ onye wesị na-ewu Sobers oil na-ewu Jamanta group
browse on a net, go through anything. You don't exist in a net. Yeah, more days you go self. You na Facebook, kita browse you go. You go see a lot of videos. You go say na exist na Facebook. Maka browse o ye nwere ya na ife mmadu deru maka o ye nwere ya na ife ijegodu na Google. Google ye go selele o. So and so ten. O carry hetu a. Oh, nde do ko no ya dey deceive nde mmadu. Because somebody to come Matthias Keta from Ife, Matthias Yeji, I inspire somebody like Ezugo. Can Ife Matthias Yeji inspire somebody like me? Some of these people now go no building church, building factory. Okay, you better put a keta, you better alugo factory, you better alugo church, you better employer of labor. O make a new put a one day where say, Ona aluzinu no kao. Okay for you. All go factory, all go n'ụka, employer of labor. O nwere nkwa nwee nkwakịrị ikwukwo. Ọ nọ n'ugoro na ọnụ udu mmiri. O wee sego. O na-arụzi na chọọchị o. Ha, asị m, hey. Onye makwa ife ome ka nna efere o ji wee na-ekwu ife ọ na-ekwu. Ọkwa ife na you will want to know why o ji wee kwue. Mana emisco oye now. Ịghọtago. Emisko sobazo yiri na-ekwu nwere ike apụta onwe na-eje bu drum oye na-agba ya n'ogbe ị na ya register business ị enwe business name now ị narigo wefu inye mmadụ ị eride anụ wefu inye mmadụ ego eji akwụsara ya ọwụ profit enwetara na idebulu ofu drone mmanụ lecha nwee gelu 15,000 ọwụnya gị eji wee kwụkwọ salary ịghọtago even chat GPT knows Ezugo Global TV this is empire nnukwu nwanyị apụta ha na wụsụgharị ọnụ. We are talking about Cathedral, nnukwu mmadụ dọka Ifeanyi Ubah obodo mana ọnọ ihu onye Nnewi mana ime onye ọwụ. Kedu ife iji mara onye ọwụ? Ime onye onweghị ife ọ na-eme specially wee mara onye ọwụ. Ana m ajụ ha ajụjụ eji agba ahụ n'ọlụlụ ihu onye Nnewi, ihu onye Anambra, iwu onye Abia steeti mana ime onye Ifeanyi Ubah wụ. So ịmalụ no etu onye si eme ka ekwesị akwe ịmụhụ na aga amalụ adụghị ofele na-ege eriri ka ọwụ nwe idea for the past 20 years bịa bụ East ya mana ị ka na-anụ maka ibe ito na Kosharis wolitere isi na one ka chọọchị dị efe a oho dozi obodo ọ dịkọ 7 thunders ka ọgụnụ Kosharis so na ndị bụ 7 thunders ka ọgụnụ n'isi Kosharis ihe na-afụ so na ndị bụ 7 thunders n'isi Kosharis employ ya ma ndị ọcha enwe foreign expert Kosharis na-akwụ ụgwọ na dollars na-akwụ ụgwọ na pounds o buru megafonu bịa na-ezi ozi ọma ịnọdụ na-ekwugheri nwa mgbe edo ka ahụ na ụkwụ nwa asị nwa mgbe edo ka gụnụ ka ịma ka ife ịma maka ego. What do you know about value of money? What do you know about employment? What do you know? Ka ife ịma you don't know anything. You don't know anything. Vivian Epundo mmecha ife na live broadcast ya ụbọchị ọzọ ịfụ na mgbanyị ife a izo onwere onye mmadụ nwere time ịda aka ife ya na-akọ. Imagine chikasi nọkata ọbịa ebe okay ka ha imagine jolly bai nọkata ọbịa ebe na-akọ were ife ya na-akọ ebe nwe ya na nwere ife nwere something do reasonable ọ na-eme nwere time ịbịa na comment section odepụ ịghọta ife a na-agwa onwe emi Jakarta ma epu ndụ injin oyi ọnya ya dị ekwuru unu na-enwe oke efe maka ebe m na-agba ana m agba ebe ibelu advisors, group of advisors who cannot advise themselves. Wulu time ahụ iji advice ndị mmadụ na ilu na oke enweghị isi wuru that time we advice you onwe wuru that time we advice you onwe etu aka nke aga beze emume anyị nwanụ si wee mabata na comments na inbox mofu ụbọchị bịa to onwe ya ule ọma mgbe o ji wee blọk m ọha mmadụ gwara ya
nya oge o ji wee blọk m ọha mmadụ gwara ya blọk m because o mere mistake by ịgwa m na onye akabeze m nwezie n'ihi agwagodo m na onye ọsọkwa ogo wụ na akabeze m na mkpọ 3-4 people na akabeze m ha gwa m onye iwu ozugbo ha gwa m onye iwu wee kpọgharị afa ọzọ blọk m ozugbo maka ọma na eketa achọghị ikwupụ ike ọ blọk m maka achọ nka mmanụ onye ọgwụ o yeji wee na-anyụsịsị such utterances na my inbox because ebe onye n'ime ha pụtara apụta sị na maka na ịdụ jobless so achọrọ m ịma onye wu employer of labor na akabeze m ọ bụ wụlụ ọdịna nwanne ewi jewelu another profile na-agwa m okwu amahụ ọ bụ wụlụ nnọọ nya ọ bụ wụlụ nnọọ onye ikekwori onye nnidi iri ịma ma ọwụ justice unigwe justice unigwe nọ onye nke na-alụ na high court kele afe ọ bụ ụlọ nya onye na-agba m okwu na ife amahọdụ sef ịghọta gị ife na-agwa advisors who cannot advise themselves. Look at the people in our advice. Jegori ne ndị niile lụrụ chọọchị ndị niile alụ chọọchị na-feed the community ndị niile alụ churches ọha ndị kechara akpa rice niile ekelu ọha ndị kelu indomies niile ọha melu na ego circulatory na east na Christmas ya ọha melu na ndị enweghị osikapa be ha ri rice na onye anyị egota nwa nkatọ na ofi indomie na indomie batalụ be ihe na onye na-eje lugide ọlụ lụchasịcha ọlụ akwụọ ya 15,000 n'ọnwa na mmadụ kuje 5,000 or 10,000 cash tin envelope nye all those people in our advice. They are not only employer of labors, they are also feeding the nation. Those are the people you are. Hey, we go responsibility in every Christmas, in every Easter, na birthday ho na ni wuna 500, 600, 700 people must smile. On their payroll. These are the people you are advising because na ha wopotalo a fraction from Ifechukwunyelu ha wejelo house of God. Unuka na atakasiga. You cannot stop seeing churches. In fact, in a many if you go alokwa 20,000 capacity, umwehu na ya alo owuro no bachana ndem mmadụ. Echoje nene Anglican church enwere eba a plant gido na church, plant gido church. Ka e wee to show na plant the church n'ogbe niile. Churches niile ha na plant 90% of them are lochakwana a befitting church. There are always people who God will make available to use them in his house. Also kwenya wulu na the poorest of ogbe ka eje plant church ya iya afukwa na ha lugidokwa church ha lochasiche dedicate ye. So apu yi na ebe you are crying for nothing. Ibe katakwa akwa na alu church iye begida akwa be ye bebe. You want to go? Iye bekata akwa be ye bebe. Even the smallest community ima odoko na egado church ya planted eba iya no kwa aloba church ya lo che lo vicarage lo hall lo school na dedicate ye ina ebe akwa. You want to go? Ina ebe akwa level anozi kita awo level ebe ayeti air condition. You want to go na the whole church ebe oka esi aneku all level ebe ano self ngo kana ebe akwa na na church. I can't leave back one and a church. I can't leave back one and a church. Ozomo Igbo abia na dog. You want to go? Ozioma eburi abia na church na dog ebu na leave back one and ezi enu n'ụka. Why na ebu abia na doorstep wo? Ebu abia na doorstep wo. I can't leave back one and ezi enu ụzọ. Enene chagum. Ideni both academicians, both intellectuals, name them. I will na ni waya. Nke kwukwukwuchu okwu okporo afa chukwu ya. Kelife ojiwe ule flefu duka ka made gent. Anombi bo meka nne. Mogono meka nne na ekwuwe man is God to man. Not those people ki nwere ike that refer to as God.
If a man is God to man, those people are not going to level because they can actually play God to some people. Are you not aware? Umekane who claim to see better now can actually play God to you. Even now, these men can actually play God to you. They have what it takes to seize your to seize your freedom, seize your movement. And if God is not on your side, it's to a cripple. They can actually play God. But still have believe with God who is more superior. They have believe with God higher submitted to. If we look at okay, man is God to man. Which kind of God? Okay, God do man is God to man. Also, Sunday nemelugi fake yasin how God to you. Whose God are you? Anamajoga whose God are you? Anamajoga man is God to man. Whose God are you? Ka ekuwoku man ewanema ewutri ewu phone chukwu onye ka ewu. Man is God to man. Man is God to man. Nde nwere ike he play that. Yeah, as far as what concern, he play the role of God. Ahado ewoludu ahada assume onodu chukwu no nwamba nshedo kayo okedo kayo na-ekwu na man is God to man. Okwu emekofa ya ekwuni. Okwu ateze ya ekwuni. Ateze cannot say anything without giving God his place. Anolugo ibe to go church gwe na afa chukwu. Ateze go church gwe na afa chukwu. Matthias go church go na afa okeke. Go na afa nde nwana. Go na afa nde nwenu. Yotago jenene no gbe niile jenene ife niile Igbo ji wee biri. Ike dị ife may his soul rest in peace. So na ndị bụ ọdịnala na-ewu n'isi. There has never been a record of any place where he assumed the place of God. Man ike dị ife so na ndị bụ ọdịnala na-ewu n'isi. But you can never see anywhere Ike dị ife abrogate the position of God to himself. He will always submit to something. There is nowhere. No man on this earth can take the place of God. Nobody has ever taken the place of that supreme being, God. Ongonwa ayegolini a plate in the 5,000 yegoni a plate in the 2,000 ongo God. You are God, yet you cannot do 90% of things for yourself, but you are God. Obelechuku ke ewono. A God that cannot do 90% of evil or cholo for himself. Obelechuku ke ewo. Obelechuku ke ewo na ihonnuku chuku. You are a small God. You are a small God. And a woman Ifeanyi Ubah Cathedral, I acknowledge here, how master from all corners. Instead of building church, build factory. Ileha na agba. Time you will concentrate, we build by yourself. You are advising men who are 1,000 miles away. This man, okay, let me use Kosharis for instance. Chief Cosmas Madoka. Fadu munna ya n'obodo oyiwo na ebe bendocha na afio ndị doka Kosharis ha mkponatalụ ndocha na Nigeria ba ha na alụrụ họlụ onye doka Kosharis bata China
Ndo chenye red carpet reception. Okay. And when somebody not go on a page here, drop as many as angry emoji when you can drop, because after this program you are off this page. Go. So carry on. You people will learn. You will learn, and you will learn it the hard way. You go. As I was saying, let us talk. If a balulu happen on daily, I'm on the heli. Nda bonatalo ndocha n'obodo a ndocha na alụlụ ha ọlụ ha na-akwụ ha ụgwọ be ndocha ha ịnọ akwụ n'elu ya be ndocha ha ịnọ iche na arrive go nda jele ebe a kpọlụ some of their experts kpọnata ha na Nigeria ebe a na-akwụ ha ụgwọ in dollars. What it means is that na ngonwa narị akwụ n'elu n'ijere Igbo odibo befa no nwelu nde ha na-agbala odibo here, and yet those people ka mebere ọnụ sịgo ekene dịrị Chukwu ihe n'onwe anya mara ife na-eme ihe jene n'onwe mara ife na-eme ihe je mma ọwụ na onwere kọrịkọ na-eme ma ọrụ onwe skọskọ na-eme ka ị mara ka esi wee nyere onwe aka. Those men ejego mba, sit here before president, sit here before world powers. They can afford wherever they want. Hachi jeno nwata, he jeno nwa. Or level hand on Yet, imechakwa hasego, all thanks to God. Ateza hasego, ekene diri Chukwu. Ateza hasego, ekene diri Chukwu. Because only in eba na click na love and like. Oh, na click na love and like. Happen ofeka na emefa. O mecha here. Agwara nya exhaust your energy. You are off this page for good. You got to go. Exhaust your energy. Equally send the angry emoji eba. In the moment equally send the angry emoji eba, ka seize your breath. You have to send on one. Because already it will know soon gije. So continue sending angry emoji. You can never subdue that message of wisdom for people who need it. Click on like and love. Click on like and love. What happen here? On a sionwi bazo. Click on like and love. On a sionwi bazo. Make sure if you know you're not going to accord. Click on like and love. Happen on a sion. No, I won't get it on it. I won't get it on it. Click on like and love. You gotta go. So you see, go and check the record of all these people who are spreading this message. They are nobodies. Nobody habro anybody in their family. Some of them would disaster. How in their family? Can I go and send the angry emoji? In case they way you more. If nke how pro max. Or Hannah CIA instead of building churches. Look at you. Can you buy a block before you can advise people on what to build? Yeah? If any na ni boju we wala ni bo. If any na ni bunji eke. If any ne mela ni boju we wuli fe how today. Hancha ni ne onyi pakwana kanu no mecho obe na fa Jesus. Onyi padaka no umecho obe na fa Jesus. Ngonwa ahu sere ni kelifi apple oboda itipi oboda. You cannot add. Ya add anything. If ya add so some of you are actually shameless. Even if I am send the angry emoji, actually only way, actually on swear. How will opportunity how will you China? On China, more churches will be built. In fact,
currently ka ị na-ekwu okwu o nwekwara nke a na-alụ alụ aka ya dedicate o nwekwara nke a na-alụ alụ aka ya dedicate ịghọtago so ị nọrọ ị na-enye mkpọtụ the work of God the church is marching on the church is marching on the gate of hell shall not prevail the church is marching on the church is marching on and the church will continue to grow from strength to strength. About it. You are battling with hunger and you think you can fight God. You are battling with hunger. Your greatest enemy is hunger. Your greatest enemy is lack. I have never seen a man of value talk down on God. I have never seen any man of value anywhere na Igbo. Look at Obi Kubana Haso na new set of youth na Agbagota. Any opportunities na where for hama vintage ya. Ha other Christian worshippers befa. Before ha na agulegu chukwu na enwere angole. These are new set of youth dokai who are coming up to take over from this men. Alfred the Kamara ijimegwu move fitri ha now. He oughta go. He oughta go. Even now. Well, before those young youth who are taking over their communities, look at even ndedoka zenko hamelu no konka hanalo. Ne even ndedoka vintage ha. Mwachi na mere na mbisefa. Mention their name. Imoni hanuli. Ha commission ulilo na aluilo blue rice. Kende mwado may empowerment ke people ego. Those men cannot even open their mouth and talk down on God. Epota ifunwa banche jekelori rice imoni na-eke rice n'uri chekwa ka rice nke epota ifu ya a na-ekwu okwu omeghepụ ọnụ na-ekwu a na-ekwu okwu omeghepụ ọnụ na-ekwu nnecha ha anya asị na ha awụ ndị elili. So you can never stop the house of God from growing. You can never stop the house of God from growing. You can never teach any that lesson. On a angry emoji. Na want to love and like. If I know see we carry on a program go, I end there. I hope you kelo. Go see na. Never had a ku one. Ebe na China, ebe na America. Imoko no nwere ndị buy shileze na America. And they by my engagement here on Facebook, I have encountered them. Ndị buy big eze na America. Na ndị buy pakelo ofuma na America. America mana fano. Efu nyo na-ekwu maka Chukwu. Ifu ndị bi UK, fu ndị bi China. Funde bi China bi ofuma na China gbaile mgbọrọgwụ na China ifuzi ofu ofeke the highest technology alụlụ na ọbagolowo night bus face na chi gụna ekwugharị ọnụ ọsịgo jee China jee Korea jee America ojebụghụ onwe onye agbata obi n'ebe ahụ onwere onye ụmụnna ya n'ebe ahụ onwe otu hope ije di ya mana ọwụ nọ n'ụlọ mara ife zụrụ n'afịa ndị na-build ndị na-etisa ịghọtago. So eso na the weapon to fashion against your people ịghọtago. So ife ji wee sị ka mee video awụ ka unu wee ghọta na we will keep on calling out the Catholic Diocese of Nnewi for the injustice hamelu against Ifeanyi Ubah. But that will never stop people from building the house of God. It can never stop people from giving to the church. Yes, but we will keep calling them out for the injustice they did to our brother.
Yes. So why we are doing that, do not squeeze yourself inside that message. You will go nowhere. Why you know Jalo church? That narrative can never fly. Before it can never fly, factory. I will help you to advertise your factory. I will help you to advertise your factory. Mbialu agwang hadon no onye nwe so and so factory. Come and patronize him. Now you are talking. Yeah. Or Igosim hospital. Or Igosim. You show me the number of workforce in Welu. I am donate in a whole per month. Man, as long as in here goes munya, shut up. Make sure no iso. Not one email, we'll get inside. Not one email iso, and the water be a kuku. Yeah? Na mikebo na awone ike ya agwu ya ike agwu he ka mmalo amuka ba na amulo bo nwere ike owo na obiara ofo na page ya maka owo na onye ochie na page ya oya ama better. He will know better. oya ama na onye ya na na-ekwu anu ntị ịghọtago oya ama na onye ya na na-ekwu okpoka one ịghọtago so meshionu. You think you can do it? You can never stop the work of God. Oyedepo also of Winners Chapel. Now, 100,000 sitting capacity. 100,000. I come. I dedicate here. Now this 2026. Kelunyen kelo cha okonyaka about the ark. Kelunyen kelo 5 fingers for gono. I measure worship. Eba na koka. There is nothing you can do about it. So what we are doing is calling out the Catholic Diocese of Lewi. Nothing more. Addressing the ills. Naga on. Addressing the politics. Naga on. Awakening them to restore the dignity and integrity of the church. That is exactly what we were doing. If you want to come and hide under these guys to preach the message of no if I can the madulo hane west ego na hana church instead of Ijelo factory, you will first of all show me your factory. You will first of all tell us how many people know na your payroll in Akugwo every month. You will first of all tell me if in a special no okay for onye ahụ na-edi feba njọ ya ajụjụ okozi aza oluketa no kotek na-edi fa njọ ya o ya sị na afọ ewu chief chike emenike chairman kotek. In fact ogodo na ọ chọghị ịgba m no chairman kotek o ya sị na afọ ewu muje na soso and soso place n'uru ala nru ebe a mujo ha maka chief chike emenike. I'm true mkpọ ha ulu ala agba m onye ọwụ na ọ na mama ha onye ọwụ mana ọ maka na ọwụ a nobody onwe onye ọwụ. Ịghọtago message ọ na-epreach karịrị ya. O nwere ụfọdụ ndị message ha na-epreach karịrị ha like ndị niile na advice against ilu n'ụka message ha na-epreach karịrị fa. Ịghọtago that message is bigger than them because the people they are actually preaching that message to have seen it all. They have known it all. They have seen it all. They have known it all. Okwechi ime travel ije golu ticket go na city nda hunde na-eme ha chi ime travel ije book private jet ha na book a whole aircraft we je ebe fa na-eje. Ịghọtago ị na-eje aserve ndị ọcha na aserve nda. Ịghọtago ọha ka ị na-eje akụziri. So why we continue with our awakening message, I just want to use this opportunity to address umu egururu a umu efurefu umu ọkpasenku niile ajuru na ana Igbo mechie na ọnụ na kpuo. Go home and sleep. Go home and sleep. You can never stop the church from marching on and nobody can do that. You gotta go. Why is it that dying people in the
hospital always giving their lives to Jesus during their last hour? Is this not a happy fact? As far as I do concern, you may have to go back to the ways of your father. Bible Jebe Church. You're not saying go back to the ways of your father. Of course, in a water man na marona ndishi. Nayo canon do ways of your father. Sure you make a nayo. Sure you want to go back the ways of your fathers. But immediately nayo nondo she night no no. Immediately nayo nondo an elder ko na church. Immediately nayo nondo wokochuku. And I say you want to go back to the ways of your father. Which other father do you have? In case of one mama Ifeanyi, can you tell me which other father came well? Let us go back to the ways of our fathers. Namo macha, namo nondo. Toto bosoka. Namne buzo na Lagos. Unwelu ochebo na ano. Ohemis ono honocha hemano obiahoka. Ekugo nyubolone. So if I should go back to the ways of my father, which way should I go back to? Which way do you want me to go back to? If not the ways of Namun Falafo. I say so meaning by virtue of Namo one nam, Ogose Naman Orona in good times within this shape nam, and the no Solon nam, who solo do Macameso. So what? Usolon Nama. And I say, go back. Which on now or the ways of your father can make you. Understandable no one na wadibia ko he you gotta go mana na wo kwa wadibia you gotta go engineer Ubuchi Debere Frederick ifubo hodi ife mana you not here. Are you not my follower? You are here since njuwe na ekwu ife no here no sie ike no leave no transfer epubo hapo. So are you not my follower? Are you not listening to what I'm saying? You are listening to what I'm saying. So you are my follower. So advantage of Ifa na Our Lady of Assumption. We just squeeze in this. You see why we say you should build factory, because the people you are talking to are the captains of industries, employers of labor, timbers and calibers. Then you are nowhere in the level and league to advise them. You gotta go. You are nowhere in their level to advise them. So make sure you go and work for yourself. Go and work for yourself. Afubu homonye ni monu ne nyegare mpotu ni na ruona factory. Mataya sasa wasigidolono olukwato one omepe kwa church. Aneku no omepe church, omepe kasawa branches all over. The other day, he was telling his members about building a permanent site. He started building, opening churches again. Or food need name a place of worship. He started opening churches. Or for somebody I was expecting Kamfuze factory, Ebo Omepe factory, so that we can all see. Upito kwa Mepesewa churches. Who repeat what the same thing. Ndona advice name. Engineer Ugushe Debere Frederick, if he will okay, if he will Bagaria, if we be Yanoketa. Anama Wafa, always mention your name again. Engineer Ugu Chidebele Frederick. It's an engineer na atwa yegu. Foreman or engineer call. Foreman or engineer, na etunde native doctor si asa doctor. Nde mechanic kwa ka mara ndala. Doctor Leonard Onyebuchi. Ichekwa no doctor. Yamano native doctor. Ona hazi ano Doctor Chidozie Nwangu. Hayekweti ye native doctor. So engineer aha tuzia yegu. Maka no okwu ina-alụ jen ife a na-akpọ ewu injinia. Okwu ina-alụ jen ife a na-akpọ okwu iwu injinia. Okwu nna na-alụ jen wu injinia ka na-akpọ injinia bịa doziere njen. So apụ mekanik ekwu ha ma ndewo ndala.
na m ha agwa kele afago kelugu oya ahụ na n'ime isi kele ebe ọ nọ injinia Ugwu Chidebere Frederick o nwere ike kịta iruo na-eke ọka afụghị ebe ị na-ekechi jen mana ị na-azị injinia anyway o lulugo after all if ị na-alụ involve go so let it not look like I'm belittling those people na-alụ ọlụ a because all ife involve iji ụbụrụ wee and ebe onye biko ọ na-awachi so let me not use because of you ka m ghara iji maka ngụnwa wu ofeke wee daa okwu ịghọtago ka m ghara iji maka gụwa ofeke wee daa okwu because nkwuwe ọdụ ka ma na-ebilitụrụ ndị na-alụ jem ndị na-alụ mesin yet these are people who are using their brain ịghọtago were ihe na-emeke a living for themselves ịghọtago so carry hate a so sit yourself and advise yourself. You need to advise yourself. You need to advise yourself. Advise you onwe maka na ndị ahụ na advise kachago ka malo. You don't need to advise them. They know better than you. They are doing better than you. You even need them more than they need you. Ije ma asego jebe ndocha melụ nka mana every day ịnọ na embassy na-achọ ka ijebe ndocha every day invention ndocha wunye ahụ ife take the center stage by you want to flow with science and technology but ogo ọnwụ na ịkpụ ndị merie n'ọnụ many of you apụsigo Maazị Dibia and the rest of them ị ka na-afọ ha n'ihu akwụkwọ ihe dị na-elerisi rice mata ya si emecha face ile na square. I understand that these people nwere ike ịghọtago I understand that these people nwere ike wụrụ na ha jụụ wee build their platform. I understand olulu ha because na ofeke jụ na ọ ya akwanyere onwe ya ugwu a na-eri ikwugwu mmụọ. Even in 2030 aka ya enwe ndị eriri eri ịghọtago na our money then they use build those churches so they are not better than us. So nna oshima ọzọ nna go na ha nwekwu the money amaghọkwa mo kelu percentage of your money do na where a percentage of your money don't so even you say can make program ahụ ka ya wunchigata kwa ọzọ efu m ebe nna akụ ịghọtago so ka ụbọchị taa maala anyị mma ezugo signing out jee tag ya ndị niile gwa ha na ezugo pụtakwa ka o si akụ ka ụbọchị taa maala anyị mma.